Remember, see you there. Agụmakwụkwọ ọhụrụ nke agba 2023-2024 amalite na steeti Enugu. Na mwepụ ego enyemaka mmanụ ụgbọala, nzukọ ọchịchị etiti na otu Labour were agbasa n'ọgbaghara. Ọgbajugo wee dọrọ ndị ngụpụta ihe iwu akwadoghị dịka ọchịchị steeti Enugu agbachie ọdọ ọrụ ha. Ị nwere ike isonyere anyị n'onyonyo igwe ozi YouTube n'akara Nta Enugu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ temedeme nke onye chiri ya zelu. Taa bụ ụbọchị Tuzdee, abalị nke 19 n'ọnwa itoolu afọ 2023. Abụ m Dominica Onyeokereke n'ozi akụkọ ụwa n'uju ya. Dịka ịgụ akwụkwọ nke afọ agụmakwụkwọ ọhụrụ malitere taa n'ụlọ akwụkwọ ndị dị na steeti Enugu, ndị nkụzi arịọla ka ewelite ogogo ọdịmma ha iji mee ka ọ dịrị ha mfe ijikwagide onwe ha n'uju ihe isi ike dị n'obodo anyị taa. Uchenna Nnamele gara hụta etu mbido afọ agụmakwụkwọ ọhụrụ a nke afọ 2023-2024 si gaa na gburugburu Enugu. Ụlọ akwụkwọ nke praịmarị na sekọndịrị amalitego na Enugu steeti nke afọ 2023 na 2024. Ngagharị ndị ụlọ ọrụ NTA gagharịrị nchọpụta gosiri na ụmụ akwụkwọ ebidogo nke ukwuu nakwa ndị nkụzi nọkwa n'ebe ha na-arụ ọrụ ha. Onye isi ụlọ akwụkwọ nke dị sekọndịrị skuul nke dị n'Enugu o kwupụtara na ha dị njikere maka nke agụmagụ nke afọ a. Ụfọdụ ndị nkụzi na-ayọkwa gọọmenti ka ha leba anya ihe gbasara na ego ụgwọ ọnwa ha jikwa ohere ahụ wee yọọ gọọmenti ka ha tinye anya maka ihe nchekwa dị na ụlọ akwụkwọ niile n'Enugu steeti. Ụfọdụ ndị ụlọ akwụkwọ anyị gagharị nchọpụta gosiri na ha na-edozi gburugburu ha maka agụmagụ nke afọ a. N'Enugu, abụ m Uchenna Nnamele. Nzukọ dị n'etiti otu ndị ọrụ bụ NLC na ọchịchị etiti obodo anyị ji ụzụ na ekweghị wee gbasaa dịka ehibere nzukọ ọzọ ka ọ dịba mgbe emechara. Onye ji ọkwa minista nke ọrụ n'ala anyị bụ Simon Lalong ka a tụrụ anya na ya na ndị nnọchiteanya otu jikọtara ndị ahịa bụ TUC nke onye isi ya n'ala anyị bụ Festus Osifo na ndị ọzọ ga-enwe nzukọ. Lalong kpọrọ ndị otu ahụ oku nzukọ n'ụlọ ọrụ ya dị n'Abuja n'ụbọchị Mọnde n'ihi egwu a na-eyi ịga abụba ọrụ kpamkpam nke otu NLC na-eyi maka ihe nke ha kpọrọ iwu ndị adịghị ụmụ ogbenye mma n'ahụ nke ọchịchị onye isi ala Bola Tinubu wepụtara. Onye isi otu NLC n'ala anyị bụ Joe Ajero kwuru na abụba ọrụ ịdọ aka na ntị ahụ were mkpụrụ ụbọchị abụọ nke otu ahụ gara n'ọdịnso a bụ amaghị ka emere n'ebe ndị ọrụ nọ butere ya. Ajero gosipụtara obi mwute ya n'ụzọ gọọmenti si ahazi okwu ọmụmụ onyinye enyemaka mwepụ ego enyemaka mmanụ ụgbọala n'uju iwu mwepụ ego enyemaka ahụ. Ọchịchị steeti Enugu azọpụla ije ileta ọrụ ndị na-esi n'ala egwupụta ihe na steeti a site n'imechi ebe ngwupụta ihe ndị iwu akwadoghị ma ọ bụ nwee akwụkwọ nkwado maka ime etu ahụ. Chika Ugwu ji ju akụkọ a. Peter Mba afọ ole gara aga kwụsịrị mwepụta ihe n'ezighị ezi akpọrọ illegal mining na steeti a
ma gaakwa n'ihu iwepụta kọmitii ga-eleba anya maka nke a ịhụ na a kwụsịrị ya kpamkpam. Kọmitii ahụ nke kọmishọna na-ahụ maka gburugburu akpọrọ Environment and Climate Change bụ Prọfesọ Sam Ugwu bụ onye duru ha wee gaa banyere ọrụ wee gaa ebe a na-eme mining na ọghọm n'okpuru ọchịchị Udi. Ka ha gachara n'ebe ahụ wee lechaa anya ebe ahụ, kọmitii ahụ wee nyochaa na ihe ha na-eme ebe ahụ na-emebi gburugburu ma lebakwa anya ma ha nwere akwụkwọ nyere ha ikikere ịrụ ọrụ mining ma lekwe anya ma ha na-akwụ ụgwọ ha kwesịrị ịkwụ steeti a nakwa ma ha na-akwụ tax agbanyeghị na ha na-ewepụ ya na ego ndị na-arụ ọrụ ebe ahụ. Chairman kọmitii ahụ kwukwere na gọọmenti steeti a mana enwegasịrị ebe ndị ọzọ a na-eme ya bụ mwepụta ihe ezighi ezi ma sị na gọọmenti na-eleba anya maka nke a igide ha. Kọmitii ahụ nyekwara ụfọdụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-eme mwepụta ọnatarachi n'ezighị ezi akwụkwọ ịkwụsị ọrụ ma bịa ịhụ gọọmenti ha site n'Enugu. Abụ m Chika Ugwu. Gọvanọ Peter Mba ebinyela aka n'akwụkwọ iwu gbasatara ọkụ latrik ka ọ baa n'iwu wee na-akọwa iwu ahụ dịka otu agadaga ije n'iweta ntonite ọnọdụ akụnụba. Aka na-achị steeti Amerịka amata na iwu ahụ bụ ọkpụrụkpụ iwu dị oke mkpa ma ga-eme ihe ahụrụ anya n'iweta ebumnobi ọchịchị ya bụ ikepụta ụba dịka ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ndị kwụrụ onwe ha agaghị achịta aja ma ewezụga ọkụ latrik. Gọvanọ kwuru na n'ihi mmegharị iwu na iwu ọkụ latrik nke afọ 2023 dapụtakọrọ ọnụ so n'isi ahụrụ wee kwaba okpu dịka o kwuru na site na ụlọ ọrụ nleta iwu ya bụ iwu enyela ha ikike ikepụta na ileta ọrụ mmepụta nnyefe na nkesa ọkụ na ụlọ ọrụ nke a dị n'aka. Osote ọnụ na-ekwuchitere ụlọ nzukọ omebe iwu steeti Enugu na ndị isi ọrụ ọchịchị steeti a nọ wee gbaa otiarị mgbe o binyere aka n'akwụkwọ iwu ahụ. Otu ndị ọrụ ejikọtara ọnụ n'ụlọ ọgwụ etiti nke ahụike ụbụrụ dị n'Enugu akpọrọ Federal Neuropsychiatric Hospital Enugu na-arịọ ọchịchị etiti ka ọ bịa nyochaa ma weta ọsịsa nyere ọgbaghara ime nke nọworo ihe karịrị afọ 7 n'ụlọ ọgwụ ahụ. Nke a bụ mkpebi nke ndị isi ọrụ na ndị ọrụ ụlọ ọgwụ ahụ dịka ha zukọbara igosi nkwado ha n'ebe onye isi nhazi ọrụ ahụike ya bụ ọkammụta Monday Igwe nọ. Na nkọwapụta dịka ajọ ihe bụ ihe ndị na-emegasị na ụlọọgwụ akpọrọ Neuropsychiatric Hospital n'Enugu, otu ndị jikọrọ ndị niile dịgasị iche iche na-arụ ọrụ na ụlọọgwụ ahụ katọrọ ihe niile a na-emegasị iji mee ka ewepụ udo tọrọ atọ nke ha na-ahụta na ya bụ ụlọọgwụ. Ha jiri ohere a wee katọọ ngagharị iwe protesti ndị akpọrọ civil society na-abụghị ndị otu ndị ụlọọgwụ ahụ maọbụ ndị na-arụ n'ụlọọgwụ ahụ wee kwụsị ike na onweghị uru ọ bara. Mgbe ha na-arịọ federal gọọmenti arịrịọ, ha kwụsịrị ike ka ha biko wee gbatara ha ọsọ enyemaka iji gbagide na nnyocha ma hụkwa na atara ntaramahụhụ ndị ahụ bụ ndị nke na-ebute nsogbu na ya bụ ụlọọgwụ ma gụnyere ka ha wee nyochakwuo ihe nke mere ụbọchị 30 nke Ọgọst nakwazi 14 nke Septemba n'afọ a. Ha jiri ohere a wee wezụga onwe ha n'ebubo na-ebute esemokwu na ụlọọgwụ ahụ nke eboro onye isi ụlọọgwụ nke bụ Chief Medical Director Prọfesọ Monday Igwe. Ha kpọtụrụ ndị nke n'ebe ebubo a ka ha weta ihe ha na-afụ n'anya ka ha jiri kwete na ọ bụ eziokwu. Ndị otu a jiri ohere a wee kwuo si na nrụrịta ọrụ ha na CMD nke ụlọọgwụ a bụ nke na-aga nke ọma wee nọzụwa wee tụọ afọ ọnụ ya n'ibutegasị mmepe tọrọ atọ na ịrụgasị ihe ha na-afụ n'anya nakwazi ịkwalite ndị ha na ya na-arụ ọrụ. Site na Enugu, abụ m Chimaroke Ugwu. Tupu anyị eburu ngwongwo anyị n'akụkọ ụwa taa, gawo ntị n'isiokwu ghọrọ anyị akụkọ. Afọ agụmakwụkwọ ọhụrụ amalitela taa na steeti Enugu maka afọ agụmakwụkwọ 2023-2024.
nzukọ dị n'etiti ọchịchị etiti na otu jikọtara ndị ọrụ ejikwarala ọgba aghara gbasaa ọzọ dịka otu abụọ ahụ enweghị nkwekọrịta n'ụzọ esi ebenata ihe nhịahụ so mwepụ ewepụrụ ego enyemaka mmanụ ụgbọala. Anyị kọkwara gị na ọchịchị steeti Enugu amalitela imechi ọdọ ebe ngwupụta ihe nke iwu akwadoghị na steeti Enugu. Ọgwụ ka ọha anyị n'ọnụ taa. Ndewo maka isonyere anyị. Kachifo. Academic activities resume in schools across Enugu State as 2023-2024 session begins. Subsidy removal, federal government labor meeting end in deadlock. Plus, tough times for illegal miners as Enugu government seals site. Remember, you can also join us live on our YouTube at Nta Enugu. Good evening and many thanks for joining us on News Desk tonight. I am Comfort Ayim with the details. As academic activities resumed today in classrooms in schools across Enugu State, teachers have asked for improvement in their welfare to meet the current economic realities in the country. Lieutenant Namele monitored school resumption within the metropolis for the 2023-2024 academic session. This report will come your way before we go. And the meeting between the Nigeria Labour Congress and the federal government ended in a deadlock with another meeting scheduled for a later date. The Minister of Labour and Employment, Simon Lalong, is also expected to meet with the representatives of the Trade Union Congress led by its national president, Festus Osifo, later. Lalong invited the unionists to a meeting in his office in Abuja on Monday following the NLC's threat of indefinite strike action over what the Labour tagged as anti-poor policies propagated by the President Bola Tinubu-led administration. The national president, Nigeria Labour Congress, Joe Ajaero, said the two-day warning strike earlier embarked on by the union was necessitated by frustration on the part of the working class. Ajaero expressed his displeasure on the way government was handling the palliative scheme amidst the subsidy removal policy, adding that none of the demand raised by workers which government pledged to meet has been met, despite the two-day warning strike. He added that based on the ultimatum issued by the Congress, if no progress was made before the expiration, an indefinite strike would commence. Meanwhile, the Enugu state government has taken a major step in checkmating the activities of miners in the state with the sealing of illegal mining sites and those without environmental impact certification and mitigation plans. Chikugu reports. Months back, Governor Peter Mba administration banned illegal mining activities in the state and went further to set up a committee on mining activities to checkmate the menace. The committee, led by the Commissioner for Environment and Climate Change, Professor Sam Ugu, swung into action and stormed a mining site in Ohum, Udi local government area. After inspecting the mining site, the committee suspected various infringements ranging from environmental degradation to blasting without approval and due regulations, non-remittance of staff tax to the state government despite deductions from staff, as well as non-remittance of pension contributions to pension scheme.
We are here basically to look at what is going on here and to seal the place on behalf of the Enugu state government. You've all seen what is going on here. We have seen an extensive mining activities going on here with a lot of environmental degradation going on in the states. The committee's chairman also revealed that the state government was aware of all the mining sites in different parts of the state operating illegally and without license, assuring that government will soon clamp down on them. The committee also served notice on some other mining communities, urging them to stop operations immediately and report to the government house. In Enugu, Nta Enugu, NTA News. Taking a break now, more reports thereafter. Do join us again. Political Matters, your incisive political platform to tell the electorate what you have done, are doing, or intend to do. It's explosive, informative, revealing, expository, and above all, entertaining. You asked for it, and here it is. Political Matters. It's a platform to showcase your performances, aspirations, and promises on your favorite channel east of the Niger, Nta Enugu Network Center. It's a must-watch. For participation, contact the producer on 0803-338-9241, 0907-21-11432, or the marketing division, Nta Enugu Network Center. Political Matters. The time is now. Moving on, Governor Peter Mbah has signed the Enugu State Electricity Bill into law, describing it as a major step towards economic growth. The governor noted that the law is significant and very important towards the achievement of his administration's lofty dreams of wealth creation, as industries and private investment cannot be realized without electricity. The governor said following the constitutional amendment and in Electricity Act 2023, electricity is now on the concurrent list, adding that through the Regulatory Commission, the law has given them power to create and regulate the activities of the generation, transmission, and the distribution companies. The signing of the bill was witnessed by the Deputy Speaker, Enugu State House of Assembly, and other state government functionaries. Meanwhile, joint labor unions in Federal Neuropsychiatric Hospital Enugu is asking the federal government to investigate and provide lasting solution to the internal crisis that has lingered in the hospital for over 7 years. This was the resolution of the management and staff of the hospital as they gathered to pass a vote of confidence on the Chief Medical Director, Professor Nta Enugu. Chimaroke Ugu reports. Over to sports now. We'll take you back to that report on school resumption. As academic activities resume today in classroom in schools across Enugu State, teachers have asked for improvement in their welfare to meet the current economic realities in the country. Uchenna Namele monitored school resumption within the metropolis for the 2023 and 2024 academic session. The report. Primary and secondary schools in Enugu State have resumed activities for the 2023 and 2024 academic session. In some schools visited by NTA crew, it was observed that there was massive turnout of students, and teachers were also seen in their various duty posts, discharging their official duties.
Speaking with the principal Day Secondary School Enugu, she explained that the school is ready and prepared for this academic session, adding that the school has commenced with kick-off tests. She urged the students to work assiduously so as to make their schools and families proud. The school counselor was cited assessing the student for placement in classes. Just like I always tell them, they should work hard, put every effort in their academics, abide by the school rules and regulations. The crew moved to Queen's Secondary School, where academic activities have also resumed. However, a member of the school management emphasized that the rising cost of living is affecting the morale of the teachers, adding that there is also need for adequate security in schools to reduce fear among the students. You don't have the opportunity to go around to see the teachers around. You find out that 99.9% of the teachers we have here are females. We don't have men among us because of the meager salary. Some of them go to business where they will pay a reasonable amount of money. So if some government should do something about our welfare, I know they are trying, things are not easy, but they should come up a little bit, and I believe our teachers will be happy. In some other schools visited, cleaning of school premises were going on in preparation for full resumption. In Enugu, Uchenna Namele, NTA News. And just before we go, another look at major stories. Academic activities today resumed in schools in Enugu State for the 2023-2024 academic session. The meeting between the federal government and labor union has again ended in deadlock as both parties failed to reach a consensus on ways to cushion the effects of subsidy removal. We also told you that the Enugu state government has commenced the sealing of illegal mining sites in the state. That's the news tonight. On behalf of myself and the production crew, we thank you for watching. Good night.